Welcome to Abu Smart YouTube channel. On this video lecture, we see the review questions under the topic capacitor and capacitance. Under capacitors and capacitance, let's see some review questions. Question number 5. እዛው ቴክስታችሁ ላይ ገጽ 79 አሁንም ሪቪው ኩዌሽን ውስጥ አምስተኛ ጥያቄ አለ። አምስተኛ ጥያቄ ኤ ላይ ቢ ሲ ኤቢሲ ቀላል ስለሆኑ እነሱን ሞክሩትና ዲ ላይ ኩዌሽን ነምበር 5 ዲ ኩዌሽን ነምበር 5 ዲ what says it says that if two capacitors A and B have the same area and dielectric constant, but the distance between the plates of capacitor A is twice the distance between the plates of capacitor B, which has the higher capacitance. It says from capacitor A and B, which capacitor has higher capacitance? Explain your answer. It says that as we see under this topic, the capacitance of a capacitor depends on capacitance of capacitor. Depends on the first one is the dielectric material which inserted between the two plates. It affected by, or the factor that affects the capacitance of a capacitors are, the first one is a dielectric material which inserted between the plates of a capacitor, or from what that dielectric material formed. The second factor, or the capacitance of a capacitor, is depends on the distance between the two plates, parallel plates, and the third one is, the third factor that affects the capacitance of a capacitor is the cross-sectional area between two plates. So this dielectric material, distance between plates, and the area between two parallel plates is those are the factors that affect the capacitance of a capacitor. Then let's see how they can relate it with the capacitance of a capacitor. Capacitance of a capacitor is affected by those factors, and what is the relation between them? If the dielectric material between them is highest, what kind of capacitance of a capacitor appear? If the distance between them is, if two parallel plates are far apart each other, what is the capacitance between them? And if the area between two plates is wide, what capacitance of a capacitor, or how it affects a capacitance of a capacitor? Let's see that by relation capacitance of a capacitor given by the dielectric constant times the area between the plates divided by the distance between them. This is a capacitance of a capacitor, while the dielectric material inserted between the two plates. This relation indicates that first, capacitance of a capacitor is directly proportional to the area between the two plates, and the capacitance of a capacitor is inversely proportional between the distance between two plates. Since a dielectric constant is a constant number, from what that dielectric material formed, or a kind of that material can affect the capacitance of a capacitor. Now let's see this relation. This implies that if area between the two plates increases, the capacitance of a capacitor also increases, since their direction is, or the relation between them is directly proportionality. This relation indicates also if a capacitance of a capacitor increases, the distance between the two plates is decreases. The distance between the two plates
decreases. Regarding to this one, let's see question number 5. Question number 5. Let's say that two capacitor A and capacitor B, the area and the dielectric constants between two capacitor A and B is the same. That means, let's say that the area between the plates of a capacitor A, say that area of a capacitor A, and the dielectric constant from which a capacitor A made, say that a dielectric constant A. That means a capacitor A. And also for B, say that the area between the two plates of a capacitor B, area B, and a dielectric constant from which the capacitor B made is, say that, dielectric constant B. But say that the area and the dielectric constant of two capacitors are the same, say that. That means area A is equals to area B, and also a dielectric constant A is equals to a dielectric constant B. This one is the first feature. This is the second one. Then if the area and the dielectric constant is the same, but the distance between the plates of capacitor A is twice, say that the distance. If you take the distance here, the distance between the plate of capacitor A is dA if we take, and the distance that between the two plates of capacitor B, say that dB. But the relation is the distance between the plates of capacitor A is twice the distance of, and the distance of a plate is, or the distance between two plates of a capacitor A is twice the distance of the plates of capacitor B. Now, our question says that which capacitor has the highest capacitance? It says that which capacitor has the highest capacitance. See that the relations, area and the capacitance of a capacitor have a direct relationship. As area increases, the capacitance of that capacitor increases, and as the distance between the two plates increases, the capacitance of a capacitor decreases, since they have inverse proportionality or inverse relationship. Listen, let's prove that which capacitor, is that capacitor A or capacitor B, have the highest capacitance. Listen, the capacitance of a capacitor A is given by the dielectric constant of capacitor A times the area between the plates of capacitor A divided by the distance by which the two plates of a capacitor A are parts, and the capacitance of a capacitor B is given by the dielectric constant of capacitor B times the area between two plates of capacitor B over the distance between the plates of capacitor B. The capacitance of a capacitor A is equals to the dielectric constant of capacitor A times the area of capacitor A over the distance of capacitor A. Okay, but here the dielectric constant between the plate of capacitor A and the plate of capacitor B is the same. We say that the dielectric constant between a plate of capacitor A is equal to the dielectric constant between capacitor B. Also, the area between the two plates of capacitor A and the capacitor B is the same. Says
the area between capacitor A is equal to the area between the plate of capacitor B, but the distance between the two plates of capacitor A is twice the distance between the two plates of capacitor B, says that. So the capacitance of a capacitor A is equals to, take instead of the dielectric constant of capacitor A, since they are the same, a dielectric constant between the plate of capacitor B times area between the plate of capacitor A and B is the same. So take the area between the plate of capacitor B over, instead of the distance between the two plates of capacitor A, take that twice the distance of the plate of capacitor B. Finally, this implies that capacitance of a capacitor A is equals to the, take that here take out 1 over 2 as common, 1 over 2, then into the dielectric constant of capacitor B, the area between the plate of capacitor B over the distance between the two plates of the capacitor B. See the term in the bracket. It means that dielectric constant of capacitor B times area between the plate of capacitor B over the distance between the plate of capacitor B means that the capacitance of a capacitor of capacitor B. This means that capacitance of a capacitor is equals to 1 over 2. The term in the bracket means that the capacitance of a capacitor of capacitor B. This means that the capacitance of a capacitor A is the half of the capacitance of capacitor B, or the capacitance of a capacitor B is twice of the capacitance of a capacitor A. Now, therefore, our question says that which capacitor has the highest capacitance of a capacitor? It says that. So, capacitor B has the highest capacitance. This one is our question number 5D. እሺ ተማሪዎች እዚህ ላይ ምንድነው አምስተኛ ጥያቄ ምንድነው ማለት ሁለት ካፓሲተሮች ተሰጥቷል፣ ካፓሲተር A እና B። እነዚህ ሁለቱ ካፓሲተሮች ለምሳሌ ካፓሲተር A እና ካፓሲተር B ተመሳሳይ የሆኑ ፕሌታቸው መሃል ያለው ኤሪያ ተመሳሳይ ነው። ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ሁለቱ ፕሌት መሃል የተቀመጠው ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያልም ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ሁለቱ ፕሌት መሃል ያለው ዲስታንስ የካፓሲተር A እና የካፓሲተር B አንድ አይደለም። ኤሪያቸው ተመሳሳይ ነው። መሃላቸው የተቀመጠው ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ካፓሲተር A ወይ የካፓሲተር A ሁለቱ ፕሌት መሃል ያለው ዲስታንስ ሁለት እጥፍ የካፓሲተር B ፕሌት መሃል ያለው ዲስታንስ ነው። በዚህ መሰረት የትኛው ካፓሲተር ከፍተኛ የሆነ ካፓሲታንስ ሊኖረው ይችላል ይላል። ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት ካፓሲተር እና ካፓሲታንስ ስር የአንድ ካፓሲተር የካፓሲታንስ መጠኑ ወይ ደግሞ የአንድ ካፓሲተር አቢሊቲው የሚጨምረው ወይ ደግሞ የሚቀንሰው በሶስት የተለያዩ ፋክተሮች ናቸው። የመጀመሪያው የካፓሲተር ፕሌት መሃል የተቀመጠው የዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ነው ወይ ደግሞ ኢንሱሌተር ማቴሪያል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁለቱ ፕሌቶች መሃል ያለው ዲስታንስ ነው። ያ ማለት ፕሌት ማለት ለምሳሌ ዲያግራሚካሊ ካፓሲተርን ሰርኪት ውስጥ ስንጠቀም ይህንን ሲምፖል ነው የምትመስለው። ፕሌት የሚባሉት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ ፕሌት መሃል ያለው ዲስታንስ አፌክት ያደርጋል። ተራርቆ ከሆነ ካፓሲታንሱ ወይ ሊጨምር ወይ ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ፋክተር አፌክት የሚያደርገው ፋክተር ዲስታንስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ ፕሌቶች መሃል ያለው ኤሪያ ነው ወይ ደግሞ መሃላቸው የሚገኝ ስፋት ነው። ይሄም አፌክት ያደርጋል። በፎርሙላ ስናስቀምጥ capacitance of a capacitor is given by the dielectric constant epsilon naught times the area
between the two plates of the capacitor over the distance between the two plates. This is the dielectric constant. ያ ማለት ምን ማለት ነው? የካፓሲታንሱ እንዲጨምር ወይ ደግሞ እንዲቀንስ አፌክት የሚያደርገው ፋክተር ነው። ካፓሲታንሱ እንዲጨምር ከፈለግ ሁለቱ ፕሌቶች መሃል ወይ እነዚህ የካፓሲተር ፕሌት መሃል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ወይ ኢንሱሌተር ማቴሪያል ካስገባን ካፓሲታንሱ ይጨምራል። ስለዚህ ኢንሱሌተር ማቴሪያል ከምን አይነት ማቴሪያል እንደተሰራ ነው የሚያሳየው ኳንቲቲ የሚያሳየው እዛ መሃል የገባው ካፓሲታንሱ እንዲጨምር ምክንያት የሚሆነው ዳይኤሌክትሪክ ኮንስታንት የምንለው የዛ የኢንሱሌተር ማቴሪያሉ ያ ኢንሱሌተር የምትናራት ወይ ደግሞ ፕሌቱ መሃል ያስገባናት ማቴሪያል ከምን አይነት ማቴሪያል እንደተሰራች ነው የሚያሳየን። ስለዚህ እንደ ኳንቲቲ ዳይኤሌክትሪክ ኮንስታንት ብለን ወስደናል። እያንዳንዱ ኦብጀክቶች የራሳቸው የሆነ ዳይኤሌክትሪክ ኮንስታንት አላቸው። በዚህ መሰረት ካፓሲተር ኤ እና ካፓሲተር ቢ ከተመሳሳይ ኢንሱሌተር ወይ ደግሞ መሃላቸው የገባ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያሉ ተመሳሳይ ነው። የኤ እና የቢ አንድ ናቸው ይላል። መሃላቸው ወይ ፕሌታቸው መሃል ያለው ስፋትም ተመሳሳይ ነው ይላል። ነገር ግን ዲስታንሱ ይለያያል። የካፓሲተር ኤ 2 እጥፍ የካፓሲተር ቢ ነው። ስለዚህ የትኛው ካፓሲተር ከፍተኛ የሆነ ካፓሲታንስ እንዳለ ቼክ ለማድረግ በፎርሙላችን ካፓሲታንስ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ታይምስ ኤሪያ ኦቨር ዲስታንስ ስለሆነ ለኤ ካፓሲተር ኤ ብለን መውሰድ ነው። ለቢም እንደዛው ደግሞ ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር ቢ ከሆነ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ቢትዊን ዘ ፕሌት ኦፍ ካፓሲተር ቢ ኤሪያ ኦፍ ካፓሲተር ቢ and the distance between the plate of capacitor B ነው። በዚህ መሰረት ሁለቱን ወስደን ካስቀመጥን በኋላ ለምሳሌ ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር A the dielectric constant between the plate of capacitor A area between the plate of capacitor A over the distance between the plate of capacitor A ነው። ነገር ግን የዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል between the plate of capacitor A እና B ተመሳሳይ ናቸው። ኤሪያቸውም ተመሳሳይ ነው። በዚች በዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ኦፍ ካፓሲተር ኤ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ኦፍ ካፓሲተር ቢ መውሰድ እንችላለን። እኩል ናቸው ይለናል። እዚህ ጋር ኤሪያም እንደዛው እኩል ስለሆነ የቢን መውሰድ እንችላለን። እዚች ጋር ደግሞ the distance between the plate of capacitor A is twice or 2 times the distance between the plate of the capacitor B ይላል። በዚች ቦታ 2 እጥፍ distance between the plate of capacitor B ወስደን ምን እናገኛለን? መጨረሻ ላይ ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር ኤ ኢዝ ኤንን አንድ ሁለተኛውን እንደ ኮመን አውጥተን ብራኬት ውስጥ እነዚህን ኳንቲቲዎች እናገኛለን። ኤ ብራኬት ውስጥ ያለው ኳንቲቲ ደግሞ ምንድነው? እዚህ ውስጥ የምናገኘው ዘ ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር ቢ ነው። ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር ቢ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የምናገኘን ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር ኤ ኢዝ ሃፍ ኦፍ ዘ ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር ቢ አገኘን። ኤ ምን ማለት ነው እንግዲህ የካፓሲተር ኤ ካፓሲታንሲ የካፓሲተር ቢ ካፓሲታንሲ ግማሽ ነው የሚል ሐሳብ ነው የምነግረን። ከዚህ ተነስተን የካፓሲተር ቢ ካፓሲታንሲ የካፓሲተር ኤን 2 እጥፍ ነው የሚል እናገኛለን። ስለዚህ የካፓሲተር ኤ ካፓሲታንሲ ከቢ ያንሳል። ያ ማለት የካፓሲተር ቢ ካፓሲታንሲው ከኤ እንደሚበልጥ ወይ ከፍተኛ ካፓሲታንሲ ያለው ካፓሲተር ቢ መሆኑን እናገኛለን ማለት ነው። በጥያቄው መሰረት ከፍተኛ ካፓሲታንሲ ያለው የትኛው ካፓሲተር ነው ይላል። ስለዚህ ካፓሲተር ቢ ከፍተኛ ካፓሲታንሲ አለው ማለት ነው። በሌላ ሪሌሽን ምንድነው የምናገኘው? እዚህ ጋር ፕሌቶች መሃል ያለው ዲስታንስ ከጨመረ ካፓሲታንሲ እየቀነሰ ይመጣል። ኤሪያው ከጨመረ ካፓሲታንሲ አብሮ ይጨምራል። እቺ ዳይኤሌክትሪክ ኮንስታንት የምንላት የኢንሱሌተሩ ማቴሪያል ነው። ኢንሱሌተሩ ከአንድ አይነት ከተሰራ ከሆነ ወይ ከአንድ አይነት ማቴሪያል ከተሰራ ከሆነ ተመሳሳይ የሆነ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ኮንስታንት ይኖረዋል። ከተለያዩ ከሆነ ደግሞ እያንዳንዱ ኦብጀክቶች የራሳቸው የሆነ ዳይኤሌክትሪክ ኮንስታንት የምንላት ቫልዩ አላቸው። ስለዚህ በዋናነት ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር እና ፕሌቶች መሃል ያለው ኤሪያ እርስ በርስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል የሆነ ሪሌሽን እንዳላቸው ትይዩ የሆነ ሪሌሽን
ኤሪያ ከጨመረ ካፓሲታንስም አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ከዲስታንስ ጋር ግን ተቃራኒ የሆነ ሪሌሽን ነው ያላቸው። ዲስታንሱ በጨመረ ቁጥር ካፓሲታንሱ እየቀነሰ ይመጣል። ዲስታንሱ ከጨመረ ደግሞ ከቀነሰ ደግሞ ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር እየጨመረ ይመጣል።